Alaku inuhativu Louisa uvungatamani hondenashani Mohawk. Nunanganituru tıᓵᓃkimit ăꞌämᒪᓗ Montreal-Yosuut uvaruk TV kuni pisimatsuta. This is your host Louisa Yeates coming to you live from the Haudenosaunee Mohawk unceded territory, ʻTiautiake, also known as Montreal. Isabel Takaniruwanga. Tung-asutiaritsi ulumi December 18, 2025. Huviasupvi tikiriavittu. Ulumi takunalangayavua lianaqtualulangayuk, huvianaqtualulangatsunilu. Isabel piriatitsi haalangammiu takkua inuhativu tamani Montreal mi khanwittukumangata sungusumangatalu. 뚜ᓵᓃᒃᓴ이ᓪᓗ teikua lima ilautiajuvini ᓴᖅကိᔮακau티지ᔬᓅ ăꞌämᒪᓗ 뚜ᓵᓃᒃᓴ이ᓪᓗ 10th anniversary of the Truth and Reconciliation Commission. Teikua hulluni aqhaaruni pinsuamarihattamata Truth and Reconciliation Commission 뚜ᓵᓃᒃᓴ이ᓪᓗ qanu pinsuaqattayuviniummangata ăꞌämᒪᓗ ITK ku 뚜ᓵᓃᒃᓴ이ᓪᓗ ăꞌämᒪᓗ teikua nirimayuni asuruli 뚜ᓵᓃᒃᓴ이ᓪᓗ ayuviniuyunit huviasuhuilangayuit 11 minut SQYA ku nirimatitsiyuviniumminit he takua amisualummiyuit alianartuustit pirialautta Isabel. Nakomi Louisa. Alaku inuhatiapika. Tusagatseitamani Montreal mi amisukallaumata uimaralallunga uhaakallasijakka. Sunain ukkuingaalaarmangata taakua hawisariarlaujumerattiro hitirngumi huviasufimilluunit. Nunavimmili ukkuasimasuurumata taimaatsaina isumatsata inukallausuta isualaujumeratta suna ukkuingaalaartut. Sunauppa niuvirviit nihinit niuvetsahavallussuut ukkuingaalaartusiat kisianikaivallagutsingit nailligersimalaartut hawistialaaqqusi ukkuingaaraluarmangata sanisinniituit niuvirviit ăꞌämᒪᓗ inuittimiujuuhutingi ukkuingaalaarningit uhartaumammiyut ilunnangi uqanningittuurlua kisianuka uqarunnasiyuviniit kativik ilisernilerinik makippikullu ukkuasimalaartut December 22 January 5 Southern Quebec Inuit Association ukkuasimalaarmiyut haupukkualaartu December 19 January 5 ingiqqautiit STM kayusitsiatuinlaarmiyu ingiqqarusingit kisiani hitirngumit huviasuffimit December 25 ăꞌämᒪᓗ 26 January 1 ăꞌämᒪᓗ 2 pinasuarusiup nunguani kaivallarusirisuunginit atuutilaarmiyu Metro December 31 ngutilleru nunakkuujuukutaat tekkua nunawataaniisu Metro lajausuun ukkuingaakutaalaarnerartaumayu December 31 aqqaarunutaa nuilaarmimat teikani ukkuingaakutaarnirartaulaarmiyut December 16 ngutilleru aqqaaguit huliit naalilaujuvut qaluartilerut piritsialanqatirutaanna kisiani sulirnimut saimautinirmullu katimajingit nuititsiyuviniulartilugit uhaaritsialanqatirutaanna Louisa ile kisiani tusagatsaamayuit amisuittimiujujunit unnali saturvikunnit saturvi inuit aqnait katutjihatigiirninga pinasuttisiurtut portunirsait katimajirmaringinnit inunnit arnanit nunavimmiunit uffalu tamaani Montreal-miunit uutturahujijun angiqqami pinasrunnagajartutainna angajuqqaanit angajuqqaa aulakallaariarharajaqsuunlu katisigiartuluni saturviup katimajinginnit pinasuttinginnilu portunirsait katimajimmaringa sivuliqtiugajartuk timiujujumit tukimuartisijiuluni pinasuartaujunit pinasuttinillu kiinaujanginnilu haujimannihatsialni katimajingit pinasuaqatihatsiasuungugajarmiyup katimajinginnit saturviup tiliyaumaninginnit pivalliatitsisianermut tugaarluni takkua saturviup tiliumaningit
ᓅффайгиарнимуuттут суунгуссигиарнимуллу апнанит Montreal-минунавимилу портунерсайт катимаиммаринга саторфикунни киккатуигаярмиё пинасуахатихалерпата ассигинниттимиуююнит ухаарутсигиахараярпалуунниит риахараярмиют саторфимит киккатуиллуни саторфикут кинауялиорнигит кинауялиорутиригажартангару таанна пиуюунеқартаумиё хатсиуларигажаммангаа хауиманга калуартамут хауириатсиаруматуарутси хауириарунатусси info@statofit.ca taanna iligasuarfiup isulipfinga December 30, 2025 asugu ilaugumautitit info@statofit.ca taavunga tujurunnaqajartatit teikanitsaina satorfikunni taanna tusaqatsaumayu winter solstice market Niuvet sahalarmatagu satorfikunni December 21 ngulirpat ilangguasialaaqqusi ilasillu piqannaasillu ailusi ikajorsimatsiarajaratsi sananguatuvinerni mirsutuvinernilu ilavangumi ullaakut faingumi unnusakut taannoqquingaalaartuq December 21 Dorvarmi 620 Chemin du Bord du Lac Lakeshore layausuummiyu Suite 304 Hareanga 304 Tarkoa Dorvarmi pinerniulaartui satorfikunni tusaqatsaumiyo una angiyuqallaumiyo alianarunaqataumiyo kiinaujahartisiyut uhartausuni iniharpik Grand Stream taanna kiinaujaliornik ilauju anginersamu kiinaujahartisiyunut kajungirsau grants lajaujumut Nuititaulaqsimayu taanna Inuit Art Foundation kunnut ikajortigitsuti Canada Council for the Arts kunnit taanna kiinaujahartisunit ikajorsiqumamma inunni sananguatini hanuitutuinanit pigirsatuniluunniit uffaluunni sanangualinini taakkua kiinaujai 3,500 5,000 mulluunniit atchiriingimata hawisariarunaqajartussi kisiani taakkua kiinaujait ikajorsigumаарmata taakkuninga sananguatinit inunni hanuitutuinalimatsiani sananguasuungupata nitsaltaatti sananguatit ima soapstone Carvers sananguati allanguartiiluni hanuituinalimatsia art inituillu art muulingalauqpat sananguani muulingalauqpat taakkua ikajortaugumajuit ikajortaunnial taanna atuinnaumat immaha pigiurtsariarumaqajatuaruvit uffaluunni uutturarumaqajatuaruvit taakkua atuinnautitsisiarumayut ikajorumat satuinamimmata hawisariatsiarujijut isulirninga January 25 min taakkua isulilaarmata atisi uffaluunni iligumautisi tujurunnaqajartassi allituni asugur January 25 2026 nirinnasilaurtinaru hawisartauriaqarajartut Inuit Art Foundation website haritaujakkut hawijarunnaqajartassi teikaninge haritaujakkut tujuirunnaqajartun teikua tutsiqautiliurummajuit taakuninga tutsiqautimi tatarsaerunnatuurt iimiarviuttaurumas rummatuappata taakkua tutsiqautiit ăммалу taqqaliaarliurumaquvit tutsiqautinit atuinaumayutsiaq hai nakumi Louisa undalu tusaqatsaumiyo aqsiikut angajoq haataaraajumataroq December naingutillugu taanna aqsiiktimiujuqaanippaangummat sulijungualiorpiussuni sulijunguangit saputsisuut Inuit uhausinginni inutitornimit iluqqusinginnilu angajoq haataariyaulaujoq Louisa hiluqqi hupiqqualu pisitillarialuurianga Louisa haujimagattigut upigusuqhorut uvagut TV kunni pisimatsutailnit takunnaruvit congratulations atsiahorut upigusutsiahorut aqsiikut katimayittaahammiulaumiyut nunavimmiunit makuninga Mary Anga Malayahaun Chapman Alaku kulula amalu Aita Saunders
katimayitsiangorunapaaluit isamainaalu tukimuatiatitsirunaит аарсиик сулиюнгуатитсигинит хикарнаутиллугу хангаттасуугуммата ауллакаттасуугутсутилу хангатталаортинаги укуа хауиматсиархуяумиют хангатталаорнасси хауиматсиариахараяртасси аулалаортинасси хикарнаулаортинагу ухаакануларлаву нуикапигувит пиунерсаураяқтут уттуутириллеру энгумиуллаакуайхуявинниурувит савангуминга айлутин пиммарит сикутсаяит тарассихинингуат сикутсаяит аанниавми писсимажут тамаккуаралай пуигортаилириахаммижо аммалу нириуриахаммистит упалууманермит упалуумасисуугуммимата пинасуттиит уффалуунниин хангаттажуут аақисортауриалиит има пинаилтаахануиттуиннаануируннамимата атуиннаусеариахартутит тахуаккисиаллусилу иматуиннаақ имираақ патитаси румаятуиннасини нихитсиаангиккалуапа тахуаккилаарутси акуниалутаққируннасуугуммимата миффиу пихуянгит иппикитсиариахаммияси иланги пихуяхаллариалусуугуммата уутуутириллеру халлунаани пихуянгит амисуунерсапаалуумата тааккуа иппигияуриахараярмиё натчатауриахангитут иппигияуриахараярмиют уктуутириллеру икиттаути аллаа уффалуунни имахаути ангиюулуалтуарпат натчатауруннераярнгима тааккуа иппигияутсиариахараярмиют наммараат инилатитсиасимагувиу пиуюураярмиё асиуитуиннераярнгинавит уффалуунни наппаасаутирирнассераярмиравит кингуижухакалласарпат пинасуттимин уффалуунни иффи кингуисарувит хавиматсиарасуарлутилу аситситохакаллапат хангаттажу хангаталангуннаиту лассуормата уффалуунни сиаруриаккиссиани уффалу пингасунгупаккиссиани хангатталангажарула явиниутсамата тара 2:30 гуми атуиннарутитаукалласаqa таймаасуугуммимата атуиннауриартуси суттара инутуиннаустахаимаюинаувери иланганиит силаву ангайоқаариаусуунгуммиюп сила луукаллассарпат хиканарту риахассуунгуммию мивиу илуани иммаха уутуутитилууқ пиксикаллассарпат few days сикариахатуинарунаураяккути иммаха атирингиттукаллаамит пиусихасуунгуммат аммалоқ атуиннэртиариахармиюгут синиттавириаяртавуннилоо сиванеруннарутси илахаратси сиванеруннасиармиюсси таа пиужуугаярмию атуиннерутсерасуаллуни ауллаартинасси аммалу иккасуутит пиуюни саусууннаммагаатини раяртсаппат итсиви асиукаллассаппат таймайтукуусиммaqatta таана аттусуунгуммиуqalua наммагааганиижаахасуунгулилааюннамиллитсивирасиуижавиниуттилоqannora аахарунна икаллатувиниутсум наммагааганиижаахасуунгулирмижунган аннораатсани тага just in case халликалламаамаил тахақли everything тасиюак тасиюа такуннааруви аали тасиюаккисиахаттата Absolutely. Last year, mutilgo 2023, 2024 ila kansumi hikatuinaria halau simagata piksitualomo upatau simagata imitauti inikhahielok simammiyuit ammalutekwa apute yi sungummiu mivimi takuarasa inikharunalok simangitui taga 3 days hikatuinaria halau simaribu tekani taga air inuit kunu uhal sivunikatahattasta tekwa pisipaalu yuviniummati ilangani kiutsia hayalok simangituit taga tema atuinasiariarsuungumivugut inutuinausta ilangani aulagasualitoorutta niriunangitui pinerniurunamimmatangeri marik tekwa kayusiralalangasiavu truth and reconciliation mitsaanu taanangijualulaujummat truth and reconciliation inutitu uharuttigut sulirnimut saimautinermulu tugaangajo taakwa
angijualulaajummat Kanatamitaana nuitavinuutsuni hangaina hulinin aqqaaruulilaajuvat uhakainaqaluarsu December 16 ile December 16 utillugu sulinermut saimautunermulu tugavallialaajumata taana National Center for Truth and Reconciliation lajaujo katimajiutsutit sulijormut saimanermulu tugaangatisirasuarsuti nuitsijuviniummataku pivalliattaurialini 94 nit saimanermut tugaangalangatuarutta haujimatsiaratta nunahaqhaasimajuit uhumaitukuutsimallarimmata kavamakkunut tutsiavmilu ajuqittuijinnulu taimeitaviniugaluartiltit isumagijunnaivihernimo valliariaqaratta valliasutalu saimanirmu vallialangaratta taimaakisian taakkua nuitaulaorsimaju huliin aqqaaruulermijun uqaaqalaapilaurlavu Auliitsiatunga takwa nuitariutsatilluti arpitaattasimajuit nunahaqhaasimajunnut unikaaviutteerumassimammata teikkuninga iliniatsiingussimajuit illangani uhumeittualukussimammata nalunangituq iliniatiuvalautui peeraapiutsuti nallina tualussimajuit takwa illanganiit pimmarialuummata inuhuttivunni kisiani qalluna qassait tusaajuit tukisiriutsiarumavunga illangani taakwa qallunaititu virillangayakkayuntitu kallaahtalangastalu taakwa allassimmayakka illangani ilauningitu qallunaititu tuit iuntitu virirasualangaluartavut iluttitu viriqqaujavuuku asiukallakainumatanga intituultisimajitsiaraalut asiukallakainumata So just to explain a little bit, we're going to cover the Truth and Reconciliation Commission 10th anniversary. We did do a little bit of an intro in Inuktitut, but I want to make sure that I am understood by all of our viewers, which includes our non-Inuit viewers. And so I'm going to switch back and forth between English and Inuktitut with the help of Isabel. So the Truth and Reconciliation Commission was established 10 years ago. And it's been quite the journey ever since. We're going to take the time today to reflect on the different collective work that we've done together as First Nations, Inuit, and Métis, and how the Truth and Reconciliation has helped create a safe space for our survivors. The Truth and Reconciliation's work sparked a national observance and grassroots initiatives, such as the widespread adoption of the Orange Shirt Day and the saying, "Every child matters." The establishment of Truth and Reconciliation Day has also been established, which is a day to take time to reflect on the truths that we share as a shared society here in Canada, which is September 30, which happens to be my mom's birthday. Other initiatives have been groundbreaking work to renew relationships between Indigenous and non-Indigenous people, research and education. Efforts have been directed towards education reform, including the progress seen in school curriculums and the training of teachers, doctors, and lawyers to address reconciliation. Research initiatives are also focusing on how history is taught within the public education system. Overall, the last decade has been marked by a transition from truth-telling to action, with ongoing efforts to address the historical and systemic racism that underpinned the residential school system to build a new relationship based on mutual respect. The status of the Truth and Reconciliation Commission of the Canada's 94 calls to action varies depending on the source tracking the progress. But all of them are intended to address the harms of the residential school system on First Nations, Inuit, and Métis. Status of completed calls vary, and some are considered, not all of them are considered answered or complete.
It also differs between the federal government and the independent indigenous-led organizations. So they have different opinions on what is done and what is not done. The government states that more than 85% of the 76 calls requiring the federal government's sole or shared leadership are completed or well underway. Meanwhile, independent tracking institutions like Yellowhead Institution made a report in 2023 that states 81 calls remain unfulfilled. They note that all the calls completed since a specific period were done through the work of non-Indigenous governmental organizations, with the federal government not completing a single call to action within a year of the report. Again, these opinions vary based off of different reports from independent sources and federal sources. Indigenous Watchdog reports 14 calls are complete. CBC's Beyond 94 project reports 12 calls to action are complete. The differences in these figures are due to the varying methodologies in criteria used to define what constitutes a complete call to action. Calls to action that specifically impact Inuit are basically all of the 94 calls to action. They're all relevant and they impact us all. As they were created from the testimonies of residential school survivors from Indigenous, First Nations, Métis, and Inuit communities. The calls are categorized into areas directly affecting Inuit communities include child welfare, education, language, culture, health, and justice. Specific examples of progress on the calls to action that include the Inuit communities and their scope include call to action number 1, an act respecting First Nations, Inuit, and Métis children, youth, and families have already come into force. This specifically demands that we receive acknowledgement at all levels, coming from our ethnicity and our backgrounds. Call to action number 13 and 14. The Indigenous Language Act received a royal assent, strengthening efforts to revive and protect languages like Inuktitut, or what is in the process of being standardized, Inuktitut. Call to action number 80. Again, we mentioned this earlier, but this is the National Day for Truth and Reconciliation. And it was established as a statutory holiday, so September 30 is an official day to reflect upon our shared history as Canadians. Dakwa pimmarialo sutit ilauning tu kaluna iviri titu tuina yavinika kisianin titu kalaviri kunna yituarati Isabel ati. Inutitu tirutanna teikani huli ukiut налермиют нуититаулаарсимаматагу пиваллиатаугиалиит мамисарнимуулангагутта саймаутинермуулангатуақутталу ухаақхауратта нунахақхаасимаюит ухумайттукуутсималлариалумата пинаилтаннит амиссуаалнит пинаилтаккуусимамата амиссунит исумайнаалусоққайжувиниутсутит пиарариауинит ингутариауинит илуналиматсиавуни соққайлаujumata тааккуагуурнуит тавиниоралуартилугит тукисигеатсиатитсилаujavut асуилааккаанатами улимаанит нунахаққаасимаюнилу халлунааннилу хануиттукуутсималларилимангаата нунахаққаасимаюит илинниавилиарсиматсутит илинниавитуиннаунгиттеор кисиани 60 scoop тааккуаралайт амисоратайт пинаилтайт нуитаулаарсимамата исумагиннаавигернимут тугаарасуарумаратта мамирумаратта саймаутинермууваллиарумавурут таанна лаяурутаутсуни укунинга пиваллиариа хаққуси укунинга камариа хаққуси лаяутсутит укуануитаусимажут 94 calls to actions лаяутсути халлунаатитут сунауппайго пиваллиатауриалиин амисуратаумата кисиани укуа пиммариунерпаат хауйиматитаутсиариа харнимата хауйимарумажутуиннаилу хауисаруннасиарсутит National Center for Truth and Reconciliation mut ailutit
тааннагук таавунгалима такутсаулангажук permanent layartsuni center нуитагинналимаатсиангуарталангажук атуиннауналимаатсиангуарталангутсуунлу хаужерумажутуиннану тааккуагук илинниатитсиикиккатертиит аанниассиутии тааккуа хаужиматсиалаарпа тапиниарнерияуссимаюни тукисиматсианерсаул тикамаруннасехталармата нунахаққаасимаюнит инуннилуниит мейтинилуниит уффалуни тааккунунга суққатаумажунут пиниарнерияуссимаюнут маанаа пиуриилермилу сунафау кавамаккут пиваллиасимавуру тааккуа пилеритсима риилаққула ювиниоралуартилуги хауисартаусутит нингиттут илайнангу кисиани пиваллиатаумажут сулиалуссули пинасуариахаратта каюсириахаратта атаутсикут мамисарнимуун лангатуарутта саимаутинермуу лангатуарутталу Yellowhead Miro 2023 ngutillero 81 taakua pivаллиатауриалиит пилерииртаунingitut уффалуниит камариаунingittu кисиани таавунга сайманемму каюсилангатуарутта атаутсикуулларириахаққору сулитсиатуми ухаллуталу укуа пилуартумит камариауриаханнеқартауют child welfare утутириллеру пиарарнит пиаралерисууккавумаккут пиаралериусуут DYP лаяуваммиют тааккуа хауисартауриахаллариттут камариауриахалларитсутилу илиннианилерини тааккуа ааққисуттауриатсиариахармиют ханут нунахаққаасимажуи хануиттукуутсималлариққаат тааккуа ухартаусианингимата аситчитауриахарнеқартаусуни таманна ухаусиит илуққусииллу пиваллиариахармиют ааннианилерини аанниави тааккуа ааққисуттауриахармиют аммалу иққатуқтауниит кикатуттауни иққатуивими тааккуа ааққисуттауриахарнеқартаумиют амисоратаумитиллуги ухаатсиаруннасеқаларатта кисиани сирлаапи кисиани такутсааруннасилангорта увагу тивиккуни хауисариатсиаруматуарутси харитауякку хаужиссаруннасиараярмияси такунаалангасиаву таккуа хуллини аққааруни санаяусиммаю натан обед ITK куни писиматтиллунит media announcement хартиасиммаю таккуа National Truth and Reconciliation Commission санаяуматтиллу. Now we're going to watch the video of Natan Obed, who made the official announcement through ITK's media 10 years ago already, and it's a great way to look back and reflect. You know, this is where we came from, and this is where we are. So, thank you. Ministers in the federal government, National Chief, all our distinguished guests, and especially our residential school survivors and their families. Thank you for this opportunity to speak today, and thank you for having Inuit be a part of this wonderful day. I would like to recognize all Inuit across our 4 regions who have participated in the truth-telling events, who have led the process on behalf of all those who can't speak, and all those who are no longer with us. This is very important to us, and for us to be a part of this process will be something that will be meaningful not just to my generation, my children's generation, but for all generations to come. And it's wonderful to be part of something that is forward-looking. Here we are today talking about the future of our work together and the great promises that have been made. I don't want to repeat all the things that have been said today, but I will talk a bit about truth and about reconciliation and how it has affected Inuit and how I would imagine it has affected all the Indigenous people in Canada. The truth that we now have in these volumes, and the truth that has been said over the course of this entire process should change us. It should reach our heart. Those horrible things that have happened to those that we love should affect us, not just today, but throughout
the entirety of our lives and how we live our lives. We've also recognized that part of the truth is that the way that we are today, our society, our communities, is affected by the truth of the residential school era. This is very important, and it isn't a truth that has been recognized enough. And I am happy to see that it has been a major part in the discussion about what today actually means. Then we get to reconciliation. And in our lives, as Indigenous peoples or as Inuit, we have to reconcile every single day. And whether it is about residential schools or many other things that have happened to our society over the past 60 years, we live it day to day. And the opposite of reconciliation is often conflict. And whether it's our relationship with ourselves, whether it's our family members, whether it's our community, either we are reconciling or we are in conflict with. There is very little peace. There is love. There is this middle space that isn't reconciliation and isn't conflict. But we are fighting every day to hold on. And often we find ourselves in the part of resolving why it is we are the way we are. Why our families treat us the way they do sometimes. Why we have to work together to overcome challenges instead of meet new opportunities. And so hopefully this work is going to build that middle space for Indigenous people in Canada, for Inuit in Canada, for love, for peace, for a society that does not have to worry about why it is the way it is, but just celebrates the specialness and the beauty of who we are as Inuit and as Indigenous peoples. Then it comes to the discussion about Canada and reconciliation. And we have the same dynamic of those of us who are reaching out to Canada for reconciliation. And the amazing work that's been done by the Commission and all those who've supported the commissioners, and all the work. And then we have the conflict that we know exists between Indigenous peoples and Canada itself. And then we have this middle space. And the middle space is much larger. And what is it filled with right now? Indifference, a little bit of empathy, a little bit of love. What will we do with that large middle space between conflict and resolution? We'll be fighting for resolution or reconciliation. But for what? For a Canada in the future that can have in its core, in its center, a respect, a mutual respect for its Indigenous peoples and all Canadians. Respecting the rightful role that we play and the fact that we make Canada better. We make Canada more diverse. Our languages, our cultures, our societies, they make Canada the wonderful place that it is. But we have to fight for that. And for Inuit, we've been fighting for that since we've mobilized in the 1970s, and we will continue to fight for that. And we thank the work that has been done here to help us in that fight. But I think we all have a part to play in that larger world that we all can dream of today. Ňakuumi. Ttaimali Pivalliajut qiusilaormita tukisimatsialta Hauimatuinnarunnaiilta lupiniarnerijauvalaortunit kisianili ilautsiavassungaalta sivuniliortunut naamanatsianersamit iluunnasiavunnut sivunitsamit atautsikut qiusinniarrurut tukisimautigitsianermut isumagiyunnainimorlu aivallialta taimaakissiannit saimautinnermuttikikunnassiqajaqatta asiani uhalamilu askiwai kunita piniarnerijaulaini taanaliartorutaulajumimat nillikainnamillavul
Nakumi ilaha romami vonta kuninga ilinia simayulimat kausitsia simammata takanila hiruvorot angayokavo ayuin simammata takatema nakumik asiku le last Sunday nirimat taurela loyu tamani Montreal minu tuinausta SQIA kunut alenak tepalu simayu tekanit inu hativuni nirima hatau hatta yuvinut stalu iyo hatiri yu palusta tansi hatiri yu palusta lo takwa takuna langasiyavu ay yuveni lima Merry Christmas kay yuvenit ilang minute hey May nilirong na sila yung merat si ilapis ita kung naalam ipata ufalo ni taikwa Huvesa pisit seret sila juvenit takun naalam merat si takwa takun na kaya namin labot. Yeah, so we're going to cut to the video of our feast. We had a really great feast last weekend, hosted by the SQIA here in Montreal with the Inuit community. It was amazing food, amazing laughs. We danced, had fun, and did a lot of great games. Here's the video. Merry Christmas ᓴᖅကိᔮკauᑎ지ᔬᓅ Alaku તુᙵᓱᒃᑎήθ ᓴᖅကိᔮકauṭi ᓴᓅᓗ Merry Christmas. Merry Christmas tunga mayuni ovani kama Jesus inovani Pichela Isuma chelo Jesus inovia nakumat nakumik ᓴᓅကိᔮკauටි지ᔬᓅ ᓴᓅᓗ лагуматуинхунгат инухатикканут аниккараниккуутсуармит саллунит нунвиммиллут накмик. Hi, my name is Pasa and I'm from Inukchuk and Merry Christmas to you. Thank you. Nobody in your family? My family, my mom, my sister, my dad. Aww, Merry Christmas. Thank you. For 5 years I can't go any further. Merry Christmas. Nakumik tamanamut talaga tungan na kunya kakoit ilapit ka kunya takungan na kaysadlo ni hilano ngatukalo at sunak kungang kuwabi nuna mululo ali ilapit ka halun ni kinyak nandlo inunapit si ᓴᓅကိᔮκauṭi kanak dengan nakaulun tangon na tumikat sa lakakot kaling ito pa tamanit ako si mga SQIA kunya ᓴᓅကိᔮκauṭi All right, nakongmek. Thank you for tuloy. No. Do I start? Yep. Merry Christmas. I'm Lali. I'm from Sali, and I say Merry Christmas to everyone in my family. Basta ang mga kang sugak mo mga Yeates no veni ko besugit si kang sugak mo nilo nangin nino na mo nilo nakumi.
alianaqtapalu mana takuninga takunarallasuni tusarallasuni alianaqtapalu simayu teikani askiuaiku nakumisiaq pinsuava yoolaujuuratsi irastiuratsilu mamaqtaaluni mamaqtaaluni pisimattuta nakumik taanstitaulaujuvurut pinguatitaulaustalut makvikkut ilunasi nakumik ulluhut ullup takkule ullumi uhausinga ullumi uhausi nani ongito rilangayavut säimäutinir taanna nirualortavut khulit naalerlaujimataqqaagui säimäutinir muulingerasuatut taannaangijualuumat säimäutinir reconciliation lajoso säimäutini tukisitsiataralu huviarsu pimi tikisijualuuratta katisuuraaluvurilaritsuta ika yusuungumi taana uhausik hei säimäutinir muusuta kisian teema naliana suungumiman säimäutissuni uhilliuminaqtularealumiman nakummiirumallarealuqhuru ika yorsisimajunit takkuninganuitsisimayunit SQIaikut nakumik Teikwauli maaluirase Merry Christmas kayuvinit ilaminit ITK-kut takalia liujavanimini takutitsiirunna juvaniummati takkanit ammalu teikwa nirimaajuni Merry Christmas kayuvinit huvia sufitikiriavi sitilluruk hajumajuinausta pisipaalu hatta laujutstalu hatta siratta hei pisipaalu suunguutta tamani huviasu pimikisiani kaumangina huyivukut pitsialusi kamatsialusilut inuhatiritsialusilut tema teikwa uvaru TV ku nuqainalortulaasiyut for 2 weeks January pingasunit uvaru TV ku ukkuasimakainalaartut hei January ngulaatilugu kisiani takutiralala mista temilingasiu teikwa suuratsasiulituaruvit tamani Montrealmit taqlia takunaarunariarteet The Wrong Husband theaters minginnatut ammalu alianartupaalummi artist exhibitions Inuit artist exhibitions meyutamani Montreal mi haritau yakukuguvit ilangani takutsauna runaumeyut nayap tannalayosut takutsau tuinarunoorayaq miyuk sanayavini mini tamani museums ni Montreal mi hei nakumitsia Akkaaru mitakuutilaarivoru inuuqatiapikka paannautilloru hikarnamut aismigatta nuitarealalaanqornaisulaap pingasuni kisiani hikalaanqatta nakoqsalarialuqhuriluunnasini takunnasuunnin ikayorsisuunillu hikarnasiutsialangavusi Isabel nguvunga Louisa uvungalu nakumitsia Merry Christmas